রোহিত আর কে জয়েন করবে এটা দেখে নাও তো। হ্যাঁ স্যার, আমারও মনে হয় না কেউ জয়েন করবে, আপনি স্টার্ট করতে পারেন। কারণ 29 জন তো হয়ে গেছে অলরেডি। হ্যাঁ স্যার। So can good morning of every students. So can we can start our experiment, basically current transformer testing by an absolute method. Okay. Already we have taught this subject in I think so second year first sem. Maybe Professor P. Kundu or Professor BJP sir. So our target basically in testing of a current transformer, there are two methods. One absolute method, another is direct method, right? So we measured here the absolute method. We measured here this current transfer by absolute method. So what is the target or what is the object of this experiment? The main object here is to find the ratio error and phase angle error of a CT at power frequency at various load and burden. But every transformer, like as power transformer, normal transformer, there is also an ratio error or phase angle error. But we are not interested to measure this ratio error or phase angle error in case of this normal transformer. But why we are interested to measure ratio error and phase angle error for a current transformer? Because this current transformer and potential transformer, these two transformers is called here the instrument transformer, which are used for measurement purpose. These two transformers are used for measurement purpose. So current transformer is a very popular instrument. So why in that case we measuring the current basically more accurately. So this ratio to find the ratio and a phase angle error is required here. So there are basically some apparatus, nothing else here. The area for I will see the circuit diagram also again here. So in that case, another transformer used here. This is called isolation transformer. Mind it, in case of you are all over final year, final sem student, so you have learned this, what is isolation transformer. We used here physically measuring purpose. So in this experiment, we'll discussed our laboratory technician, Mr. Shubhajit Pal. If even any question, please ask me after this experiment. Shubhajit. Yes, sir. ওকে স্যার, যেরকম বললেন আমাদের টেস্টিং এই এক্সপেরিমেন্টার আমরা একটা ভিডিওগ্রাফি করেছি টু ডেমনস্ট্রেট হাউ ইট ওয়ার্কস। ইট হ্যাজ 3 রান। ফার্স্টে আমরা রেটেড ভোল্টেজ অ্যান্ড রেটেড কারেন্ট মানে ভিএসআইএসটা রেটেড ভ্যালুতে রেখে আমরা টেস্ট করব। দেন আইএসটা ভ্যারি করাবো ওয়াইল দ্য বার্ডেন ইম্পিডেন্স উইল রিমেন কনস্ট্যান্ট। আর এটা সেকেন্ড রান। অ্যান্ড থার্ড রানে আমরা আইএসটাকে রেটেড ভ্যালুতে রাখবো অ্যান্ড জেডএস উইল বি ভ্যারিড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভিএস। তো আমরা একটু ভিডিওগ্রাফিটা আমি শেয়ার করছি, প্লেন স্ক্রিন করছি। যদি অডিও বা ভিডিওতে কোনো অসুবিধা হয় জানিও। তোমরা সবাই একটু দেখে নাও, তারপরে কোনো অসুবিধা হলে সেটা স্যার আছেন আমি ডিসকাস করা যায়। ওকে। Good morning, students. Today we are going to perform the experiment CT testing, that means current transformer testing by absolute method. You can see the all apparatus are there on this table. Let us see the circuit diagram first, then we will go to the experiment. Okay.
So this is the circuit diagram. This one is the isolation transfer. This one is the variac. Variac, you know the variac. Variac is here. You can see the variac is here. And this is the first isolation transformer. This is the test CT. This one is the test CT we are using here. And voltmeter is connected parallel with the CT. Across the CT, this is the voltmeter. Okay. And the burden impedance is there. Yes, this is the burden impedance. You can see. This is the burden impedance. Then ammeter. Ammeter. Here is the ammeter. From the ammeter, the wire goes to the shunt resistance. That is the RS. So this one is RS. Another shunt resistance is RP. Okay. And a switch is there. This one is the switch. You can see there are two different positions, 1 and 2. Here also two positions are there, 1 and 2. Our experiment will be done in position 1 only. In one position, we will do our experiment. Okay. Now another resistance is there, R2. This is a fixed resistance. This one is R2, 2 kilo ohm. The resistance value is 2 kilo ohm. It is fixed resistance. Capacitance box is there, the decayed capacitance box C. This is the C. And another variable resistance, decayed resistance box is R1. By varying this R1 and C, we will balance the circuit. And our detector is, null detector is the CRO. The CRO will detect the balance condition of this circuit. As I told earlier, this is the CT test CT. You can see the input, the primary current is 10 ampere and secondary is 5 ampere. Its nominal ratio is 2. So, and it is written there the burden is 20 VA, and the value of these two shunt resistances are 30 milliohm. Okay, so this is a 30 milliohm resistance, and the and this one also 30 milliohm, the value of the resistance. Okay. Okay. Now we will go to our experiment. We will start our experiment. We will change the IS by varying this variac, but ZS will be constant. So now it is our first reading will be at 120% of 120% of IS. So rated current is 5 ampere. So 120% of this of IS will be 6 ampere. Okay. So we will make the value of the ammeter 6 by changing the variable. Okay. Now it is 6. Now what you will do, you have to write the value of voltage, Vs only. Okay. Don't change anything. You just note the value of Vs, and current is 6 ampere. So now you can see again you have to balance the circuit by varying R1 and C. Okay. So we will do it again for the same process by varying R1. Then again we will vary the value of C of this process to balance the circuit. Now you can see we have reached to the minimum amplitude. Further, if we move it, change the resistance or capacitance, it will reduce it. And from here, we got the value of R1 and C.
So here the value of R1 is 4.11 kilo ohm and the value of C is 0.033 microfarad. By this process, we will take the value for 80% of IS, 60% of IS, and 40% of IS. That means 4 ampere, 3 ampere, and 2 ampere. The same process we have to repeat. Only we have to change the current. That means IS by varying the variable. So our next run, now we will move to our next run. In the third run, we have to fix the value of keep the value of is fixed. Okay, that means is will be at its rated value, and this time we'll change the ZS. By changing the ZS and keeping the value of is fixed, we will take the readings. And by changing ZS, we will make the value of VS of its 120%, 80%, 60%, and 40%. And you have to balance the circuit and note the reading for each condition. But you have to remember, in each reading, you have to keep the current at 5 ampere. Okay. So for first reading, the value of the voltage will be 4.8. That is the 120% of 4 volt. Okay. So now we'll change the ZS. You can see we are changing ZS, and voltage is increasing. Okay. You can see the voltage is increasing and current is also changing. So you have to change the variable also. Voltage increasing, and you can see current already reduced, but you have to change the current, so you have to vary the variable to say keep the current in 5 ampere. Okay, now you can see that current is in 5 ampere, that means it is its rated value, and voltage is in 4.8. So in this condition, now we are going to again we will balance. We have to balance the circuit by varying same process by varying R1 and C. Okay. Here we will this is the procedure. So at rated current and 120% of VS value of VS, we got this value of R1 and C are 4.03 kilo ohm R1, and the value of C is 0.034. Okay, so you have to note this value, and using the same formulas we have to calculate all the actual ratios, ratio correction factor, ratio error, phase angle, etc., etc. Okay, so by this process we have to complete your experiment that means all other readings, that means in 80%, 60%, and for 40%. So you have to take all the readings. So this is the absolute method of CT testing. I hope you understood whatever I was trying to say, or whatever I was trying to teach you. So if you have any problem, you can ask us. We can try to explain it in better way. Thank you.
অডিও ভিডিও গুলো দেখা মানে সব ক্লিয়ার ছিল তো? Yes, sir. Yes, sir. স্যার ভিডিওটা তো দেখানো হয়েছে, যদি কোনো আমি একটা ডেটা শিট তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, তারা দেখছি। দেখতে পাচ্ছ কি তোমরা? Yes, sir. একটা ডেটা শিট তোমাদেরকে ডিসপ্লে করা হয়েছে, ওখানে দেখো। যে তিনটে স্টেপে মেজারমেন্ট যেটা হয়েছে তার অ্যাকর্ডিং টু, in that case the ratio error is very small, like as minus 0.751 or 0.5, 0.25, very small, but we can neglect it because this type of transformer is used for measurement purpose. So Rohit, in that case, if there's any question? Sir, there is a current resistance in the experiment, and it is like a twisting. I mean, the string are not parallel. So why is that? What is this? Again, just a minute. I understood the circuit diagram. Yes. হ্যাঁ স্যার, বলো। স্যার ওখানে দুটো রেজিস্ট্যান্স ছিল, যেটা এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে মানে ইনস্ট্রুমেন্টের যখন দেখাচ্ছিলেন স্যার ভিডিওতে, তো ওখানে যে রেজিস্ট্যান্সটা ছিল ওটা নর্মাল রেজিস্ট্যান্স তো ছিল না, মানে ওটা দেখতে একটুখানি ওই লাইক একটুখানি ব্ল্যাক, স্ট্রিং গুলো প্যারালাল ছিল না, স্ট্রিং গুলো একটু ঘোরানো ঘোরানো ছিল। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওখানে বোধহয় ওটা তোমার চিশটা ছিল, আরএসটা ছিল, তাই তো? হ্যাঁ, যেটা বলা হলো ওখানে 30 মিলিওয়াট, বেসিক্যালি স্ট্যান্ডার্ড রেজিস্ট্যান্স ওখানে ইউজ করা হয়। ওটা ভ্যালুটা স্ট্যান্ডার্ড ওখানে থাকছে, দেখবে ওখানে কত ভেরিয়েবল নয় ওটা। অন্যান্য রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে যেমন চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু এটার ক্ষেত্রে কোনো রকম চেঞ্জ এখানে নেই। আচ্ছা। Any question? There is no question. So there is no question. Okay. রোহিত, তোমাদেরকে আমি ক্লাস নিয়েছিলাম, গল্প করি বসে বসে। শুভজিৎ থাকতে পারো? ক্লাস না নেননি? আমাদের কোনো ক্লাস নেইনি আমি। না স্যার, সেকশন 8 নিয়েছেন আপনি। তোমাদের বোধহয় সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট সেমটা পর্যন্ত অফলাইন মোডে হয়েছিল, তারপর থেকে মানে অনেকটা হয়ে গেছে। সেকেন্ড সেমটা কিছুটা হয়েছিল, 1 মাস অবধি হয়েছিল, 1-2 মাস, তারপরে বন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা, তোমাদের মানে জব পজিশনটা কি অবস্থা চলছে এখন? সুগত বল। স্যার প্লেসমেন্ট খুবই ভালো হয়েছে। সুগত ভালো হয়েছে প্লেসমেন্ট। তো আমাদের সব থেকে মানে এবার বেশি প্লেসমেন্ট হয়েছে বলতে পারেন, মানে 94 জন আপাতত প্লেস হয়েছে আউট অফ 122। বাহ বাহ। হ্যাঁ, আর কোরে 38 জন মতো প্লেস হয়েছে। তো মানে কোরে পারফরমেন্স তো খুবই ভালো। হ্যাঁ স্যার, কোরে এবার সবচেয়ে আসল কথা মানে অনেক কোম্পানি এসছে, আর প্রচুর নতুন নতুন কোম্পানি এসছে, অনেক স্টার্ট আপ এসছে, আর যে কোম্পানিগুলো ভিজিট করতো না তারাও ভিজিট করেছে এবছর। আর এখনো চলছে, মানে এখনো 4 কোম্পানিও আসছে এবং প্লেসমেন্টও চলছে। 94, তার মানে তোমাদের এই সেকশন মানে টোটাল কত আছে? 122। আর সবাই বসছে না, মানে আমরা টেকনিক্যালি মানে 15 জন
মতো এখনো বাকি আছে, তারা প্রথম দিকে বসেনি, এখন বসছে। প্রথম দিকে 96 জন ফর্ম ফিল আপ করেছিল। তো আর এখন মোটামুটি 115 জন মতো বসছে টোটাল, মানে বাকি আর 15-16 জন বাকি আছে। মানে এরপরে কোশ্চেনটা করা উচিত নয়, তবুও করছি, যেটা হলো সামনে বোধহয় তোমাদের গেট পরীক্ষাটা আছে না? হ্যাঁ স্যার, 5 তারিখ। সেটা তোমরা কিরকম ইন্টারেস্টেড সব তোমাদের ব্যাচে? আচ্ছা, কিছু লোক তো দিচ্ছি তো মনে হচ্ছে। আচ্ছা, ওই সেই একই রকম ট্রেন্ডস চলছে, কিছু লোক দিচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, অ্যাকচুয়ালি স্যার অনেকে চাকরি পেয়ে গেছে, তারপরে আর মুড হারিয়ে গেছে আর কি দেওয়ার। হ্যাঁ স্যার, এইটা একটা কিন্তু অনেকে স্যার আবার মানে অনেকে হচ্ছে এখন দিচ্ছে, দেওয়ার জন্য দিচ্ছে, কিন্তু আরো বেশি সিরিয়াসলি পরের বছর দেবে। অ্যাকচুয়ালি ওই টাইমটা অনেকটা গ্যাপ চলে গেছে সবারই, মানে জুলাই, অগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এই টাইমটা যখন প্লেসমেন্টটা পিক সময় ছিল, ওই সময়টা সবারই গ্যাপ ছিল, মানে গেটের প্রিপারেশনে গ্যাপ পড়ে গেছিল। তো ওই জন্য, কারণ তখন অনেক কিছু এক্সট্রা প্র্যাকটিস করতে হয়েছিল, মানে গেটের প্রিপারেশন ছাড়াও। তো আর প্রতিদিন কোম্পানি আসছিল, বসতে হচ্ছিল, ফর্ম ফিল আপ করতে হচ্ছিল, একটা অন্যরকম টেনশন ছিল। তো ওই জন্য একটু তো গ্যাপ পড়েছিল, ওই জন্য একটা এবার চাকরিতে জয়েন করে গিয়ে তারপরে আবার ফিরে এসে আবার গেট দেওয়া, এই সংখ্যাটা খুব কম। মানে গেট দিয়েছে হয়তো খুব সাকসেসফুল হিসেবে করতে পারেনি। আচ্ছা, গেটে এখন ওই পিএসইউ কমিয়ে দিয়েছে অনেক আগের থেকে, শুধু এমটেকটাই রয়েছে, মানে ম্যাক্সিমাম অপশন যেটা, মানে ফিজিক্যাল অপশন যেটা এমটেকটা। পিএসইউ তে যেরকম র্যাঙ্কও লাগে আর কমিয়ে দিয়েছে। কেন এসে তোমাদের আমার জানা নেই বলে জিজ্ঞেস করছি, এটা তো একটা সময় তো যেটা আমাদের নবরত্ন কোম্পানি, মানে পাবলিক সেক্টর লাইক এস এনটিপিসি, আইওসিএল বা ডিআরডিও, তো গেটেস করতে থেকে নিত। হ্যাঁ স্যার, এখন প্রতি বছর নেয় না ওরা, কিছু বছর এবছর ডিআরডিও ইলেকট্রিক বের করেছে, কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল নেবে না। আচ্ছা, আর এই বছর নেওয়ার মধ্যে আইওসিএল নিচ্ছে, গেইল নিচ্ছে, আর পস্কো বলে একটা কোম্পানি আছে ওরা নিচ্ছে, আর একটা দুটো বার্ক নিচ্ছে। এই একটা দুটো নিচ্ছে, এবং তার জন্য যেমন র্যাঙ্কটা অনেক হাই লাগে, আর মানে সংখ্যাটা অনেক কম আগের থেকে। মানে আগে যেরকম ছিল যে ওএনজিসি, এনটিপিসি প্রতি বছর নেবে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট, বা পাওয়ার গ্রিড নেবে, ওই সংখ্যাটা এখন অনেক কমে গেছে। মানে এখন তারা প্লেসমেন্টও করাচ্ছে, এবং আমাদের পিএসসি প্লেসমেন্টে এসছে। এখন অফলাইন ওরা যদি এক্সামটা নেয়, মানে ইন্টারভিউটা অফলাইন নেয়, ওই জন্য তারা এখন কন্টিনিউ করতে পারছে না, ওরা নেবে ফেব্রুয়ারিতে নেবে। ওদের ইন্টারভিউ দিতে মানে দিল্লি যেতে হবে। ইআইএল এসছে, ইঞ্জিনিয়ার ইন্ডিয়া লিমিটেড, ওটা এসছে। বুঝতে পেরেছি, ইআইএল বোধ অনেক বছর পরে গেল। হ্যাঁ স্যার, ইআইএল আসেনি, অনেক বছর পরে। ইআইএল খুব একটা আসে না। হ্যাঁ, তো ওরা এখন প্লেসমেন্টের দিকেও নজর দিচ্ছে। মানে আইআইটি তে যেরকম প্রচুর পিএসইউ গুলো আইআইটি তে প্রচুর প্লেসমেন্ট করা, মানে ওদের একটা বাধা ধরাই আছে যে পিএসসি তে প্লেসমেন্ট আছে। তো আমাদের তো অতটা নেই, আমাদের যা পিএসসি হতে হয় গেট দিয়ে, আর একটা দুটো যা আসে। গেট এর সংখ্যাটাও কমিয়ে দিয়েছে, মানে পিএসসি রিক্রুটমেন্ট সংখ্যাটাও কমিয়ে দিয়েছে। শুধু তোমাদের ধরো এমনি আমাদের ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ কি অবস্থা? হ্যাঁ স্যার, আমাদের ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ 1000 জনের মোটামুটি আমাদের ক্যাপাসিটি। তার মধ্যে 680 হয়েছে প্লেসমেন্ট। সব থেকে ভালো প্লেসমেন্ট গেছে হচ্ছে সিএসএটি তে যাই, ওটা বাদ দিয়ে মেকানিক্যালও ভালো হয়েছে, কেমিক্যালও ভালো হয়েছে। সিভিল চলছে মোটামুটি, সিভিল এখন অতটা আসেনি জায়গায়। পাওয়ার ভালো হয়েছে। মানে খারাপের মধ্যে হয়েছে সিভিল, মোটামুটি তাও হচ্ছে। এখন এবার প্রচুর কনসালটেন্সি সিভিলদের বসতে দিয়েছে, মানে নন সার্কিটাল ব্রাঞ্চে বসতে দিয়েছে বলে অনেক ভালো হয়েছে প্লেসমেন্ট আগের থেকে। খারাপের মধ্যে ওই প্রিন্টিং, ফুড, ওগুলো অতটা এখনো হয়নি ভালো। কনস্ট্রাকশন, সিভিলের মার্কেটটা তো একটু ডাউন চলছে কয়েক বছর জানি। হ্যাঁ মানে কোর কোম্পানি বলতে খুবই কম মধ্যে রয়েছে। ওদের ম্যাক্সিমাম যেটা হয়েছে কনসালটেন্সিতে, আবার কারণ ওদের কোডিংও করছে, এবং কনসালটেন্সিতেও প্রচুর প্লেসমেন্ট হয়েছে। এবছর সবাইকে বসতে দিচ্ছে কনসালটেন্সি গুলো। আর প্রচুর কোম্পানি এসছে, আগের থেকে অনেক বেশি কোম্পানি এসছে, আর প্রচুর স্টার্ট আপ এসছে নতুন নতুন। তাহলে ভালো খবর শুনে তোমাদের পক্ষে এই সিচুয়েশনে। হ্যাঁ স্যার, মানে আগের বছর থেকে অনেক বেশি প্লেসমেন্ট, আগের বছরটা মার খেয়েছিল প্রচন্ড পরিমাণে। ভালো খবর। আর অনলাইনে হয়ে স্যার একটা সুবিধা হয়েছে, সব কোম্পানিগুলো ওদের বেসিক্যালি ওদের এক্সপেন্স কমে গেছে বলে ওরা মানে আসতে পারছে, মানে ওরা অনলাইনে যেটা এক্সাম হচ্ছে এখন অনেক কোম্পানি ভিজিট করছে। হ্যাঁ, আগে হতো না, সেটা আগে যেটা মানে অফলাইন মোড হতো না। অনেক দূর থেকে কোম্পানি, চেন্নাইতে একটাই অফিস, তাও ওরা ভিজিট করছে আমাদের কোম্পানি ক্যাম্পাস বেসিক্যালি। এখন ওটা অনেক আমাদের সুবিধা হয়েছে। মানে অল ওভার দ্য ইন্ডিয়ায় প্লেসমেন্ট ভালো হয়েছে, মানে যেটা অন্যান্য কলেজ থেকেও খবর যা, মানে মোটামুটি সব জায়গায় প্লেসমেন্ট খুব ভালো হয়েছে। মানে আগে যেরকম এখানে কল্যাণী বা জলপাইগুড়ি যে কলেজ আছে ওখানেও হতো না, এবার ওখানেও ভালো প্লেসমেন্ট হয়েছে। হ্যাঁ, ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে। হ্যাঁ স্যার, ওখানে অনেক সব কোম্পানি এক্সপেন্স কমে গেছে, সবাই প্রচন্ড প্লেসমেন্ট পাচ্ছে। কিন্তু এখানে মানে
প্যাকেজটা কি কম দিচ্ছে? না প্যাকেজ আবার বাড়িয়ে দিয়েছে বেসিক্যালি স্যার। মানে প্রচুর কোম্পানি এসছে যে প্রথমে প্লেসমেন্ট নিয়ে তারপর প্যাকেজ বাড়িয়েছে, আর অনেক কোম্পানি এসছে আগের বছর থেকে প্যাকেজ বাড়িয়ে এই বছর নিয়েছে। মানে এমনও আছে 4-5 লাখ টাকা পর্যন্ত প্যাকেজ বাড়িয়েছে, এমনও আছে। মানে অ্যাভারেজ প্যাকেজটা বেড়ে যাবে এবার, অনেক বেড়ে যাবে আগের থেকে, মানে আগের বছরের থেকে এই বছর অ্যাভারেজ প্যাকেজটা বেড়ে যাবে। আমাদের ইলেকট্রিক্যালে মানে টপ প্যাকেজ কে পেলো? ওটা মনে হয় স্যার 34 LPA অ্যামাজন পেয়েছিল, ওটা ফার্স্ট প্লেসমেন্ট ছিল, ওটা থার্ড ইয়ারে পেয়েছিল ইন্টার্ন। তারপরে 20 আছে করে আছে, প্রবুদ্ধা আছে আমাদের এখানেই আছে, প্রবুদ্ধা প্রিয়াংশু দুজনেই আছে। প্রিয়াংশু হয়েছিল অ্যামাজনে, যেটা 34 এর টপ প্যাকেজ, আর প্রবুদ্ধা হচ্ছে মানে কোরের মধ্যে টপে আছে, ওটা 28 এর একটা স্টার্টআপ কোম্পানি, ভালো প্যাকেজ দিয়েছে, ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি একটা। তারপর টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট আছে স্যার 25 এ, ওটা এই সেকশন একজন পেয়েছে। হ্যাঁ তাছাড়া এখনো অনগোয়িং স্যার, এখনো মানে বড় প্যাকেজের কোম্পানি EIL, তারপরে JSW, তারপরে ক্যারিন ইন্ডিয়া নিয়েছে, ওটা 14 লাখের একটা প্যাকেজ দিয়েছে। বেদান্ত সবচেয়ে বড় কথা, বেদান্ত নিয়েছে স্যার 13 লাখের প্যাকেজ 9 জনকে দিয়েছে, মানে ওরা একদম মানে খুব প্লেসমেন্ট করেছে। বেদান্ত এত কোর কোম্পানি, কতগুলো ছেলেকে নিয়েছে একবারে, ইলেকট্রিক্যাল থেকে 9 জনকে নিয়েছে। প্রাইস ওয়াটার হাউস PwC, হ্যাঁ PwC তে আছে, ওরা 22 জনকে নিয়েছে, ওটা তো প্যাকেজও বাড়িয়েছে এবং 22 জনকে নিয়েছে। মানে তো তোমাদের সিনিয়র বা 2006 পাস আউট, ও আগে ইন্টারভিউ নিতে আসতো। অভিজিৎ স্যার, হ্যাঁ সারণিক মহাপাত্র। ও না, এবার অভিজিৎ স্যার এসছে, অভিজিৎ গাঙ্গুলি, উনিও মানে ইলেকট্রিক্যাল থেকে পাস আউট। অভিজিৎ গাঙ্গুলি? গাঙ্গুলি টাইটেলটা আমি শিওর না স্যার, নামটা অভিজিৎ মানে। না স্যার, অরিজিৎ চক্রবর্তী। আচ্ছা হ্যাঁ রাহুল জানে। অরিজিৎ চক্রবর্তী তোমার? হ্যাঁ স্যার আরেকজনও আছে, ঈশান মুখার্জি বলে, ওখানে 2010 পাস আউট, মানে ঈশান তো রিসেন্ট, খুব বেশি দূরের নয়। ও রাহুলের মেন্টার ছিল স্যার, মানে ও যখন ইন্টার্ন করেছিল রাহুল PwC তে, ওর মেন্টার ছিল। ঈশান নামটা খেয়াল আছে। ঈশান 2010। চলো ভালো মতো কাটুক এখন, আর কি তোমাদের সাথে ফিজিক্যালি দেখার হবে না স্যার। মানে কি কোনো চান্সই নেই স্যার, মানে তো অফলাইন হওয়ার কি কোনো চান্সই নেই? না, অফলাইন হলো যেটা হচ্ছে যে হয়তো মানে এমনি ধরো তোমাদেরও কথা যদি বলি আমরা, সেক্ষেত্রে তোমরা কি অনলাইনে কিছু ক্লাস হয়ে গেল, তারপর অফলাইনে কি কিছু ক্লাস করবে? সেটাই এক্সামটা দিতে অসুবিধা হবে। তার ফলে তোমরা মানে এক্সামের ক্ষেত্রে তোমরা কি অফলাইন এক্সাম চাইবে? কারণ অনলাইনে ক্লাস করানো, অফলাইনে ক্লাস করানোর পক্ষে আমাদের সেই কোভিড পরিস্থিতি মেনে ক্লাস করানো খুব টাফ আছে। আর সবাই একজনও কোভিড পজিটিভ না, ক্লাস সম্ভব না। না সেটাও নয় ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোনো একজন স্টুডেন্ট বললো যে আমি যাব না, আমি নিজে সেফ মনে করছি না, তাকে তো ফোর্স করতে পারি না এই পরিস্থিতি। তার ফলে জানি না এখন, হয়তো ল্যাবরেটরি গুলোর ক্ষেত্রে তোমাদের ফিজিক্যাল মোডে কিছু গত বছর যেটা লাস্ট সেমিস্টার বোধহয় সেকেন্ড ইয়ারের ক্ষেত্রে বোধহয় হয়েছিল। আমাদের হয়েছিল তাও তো ওখানে বোধহয় 30 না 40% মাত্র প্রেজেন্ট ছিল, সবাই তো প্রেজেন্ট ছিল না। হ্যাঁ স্যার, তাও আমাদের ব্যাচ বলেছিল বলে স্যার মানে রিকোয়েস্ট করেছিল আমাদের ব্যাচই ফিজিক্যাল ল্যাব করানোর জন্য। আমরা ইনিশিয়েট নিয়েছি। আমাদের কারেন্ট থার্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার ওদের ইন্টারেস্ট ছিল কি ছিল না মানে ডাউট আছে বেশ। ওদের স্যার মানে প্র্যাকটিক্যালি ওদের রাজি করাতে হয়েছে যে তোরা আয় ক্লাস করতে, মানে করতে, ওটা আমাদের করতে হয়েছিল। সেকেন্ড ইয়ারেরটা হওয়া উচিত ছিল না, সেকেন্ড ইয়ারটা এরকম হওয়া উচিত ছিল, তাদের ইন্টারেস্ট থাকা উচিত ছিল আমি মনে করি। স্যার অ্যাকচুয়ালি উল্টোটাই, কারণ ওরা এখনো কলেজ লাইফটা টেস্টই করেনি, ওরা বুঝতেই পারছে না যে এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট ল্যাবটা। আমাদের পরের ব্যাচটাই তো স্যার, মানে এখন একটা কোর সাবজেক্ট পরীক্ষা দেয়নি, মানে ওরা স্যার এখনো ওই স্কুল মানে স্কুলের মেন্টালিটিতেই আছে। হ্যাঁ ওটাই, এখনো কলেজটা তো দেখেইনি। হ্যাঁ সেটা ফ্রেশার্স হয়নি স্যার, কলেজ দেখেনি, কিছুই হয়নি, মানে কোনো কিছু ইভেন্ট হয়নি, কিছুই হয়নি, মানে ইন্টারাকশন হয়নি কিছু। আচ্ছা সবচেয়ে কথা কোরের এক্সাম দেয়নি, ওটাই সবচেয়ে আসল মানে ম্যাচিউর করে দিচ্ছিল। তোমরা তো ফার্স্ট সেমে দিলে এক্সাম দিলে, আমরা একটা কোর সেম দিয়েছি, মানে আমরা 3টে সেম দিয়েছি টোটাল, আমাদের একটা সেমটা পুরো ফুল কোর্স ছিল, সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট সেম যেটা, ওটাই সবাই বুঝে গেছে। ওটাই সবচেয়ে মানে ওটাই বোঝার জায়গা ছিল সবথেকে বেশি। যতদূর মনে হচ্ছে বোধহয় ইলেকট্রিক্যাল মেজার ইনস্ট্রুমেন্ট ওই সেমে ছিল। হ্যাঁ স্যার, মেশিন ছিল, পাওয়ার সিস্টেম ছিল, সিগন্যাল সিস্টেম ছিল না? সিগন্যাল সিস্টেম না, সিগন্যাল সিস্টেম মানে পরেরটা ছিল, সেকেন্ড সেমে ছিল সিগন্যাল সিস্টেম।
সেকেন্ড টেস্টে ছিল। স্যার ওটা মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল, ওই পিএমএমসি, তারপর মুভিং কয়েল, তারপর আর এদিকে ডিএসসি ডিসি মেশিন ছিল, তারপরে হ্যাঁ ডিসি মেশিন ছিল ওদিকে। পাওয়ার সিস্টেম ছিল। পাওয়ার সিস্টেম দিতে ছিল না, পাওয়ার সিস্টেম দিতে হবে। হ্যাঁ পাওয়ার সিস্টেম ছিল। ওটা ক্লাস করেছি আমরা, অনেকটাই ক্লাস করেছি, কারণ 2-2.5 মাস ক্লাস করেছি প্রায়। তারপরে আড়াই মাস তো সেকেন্ড সে আড়াই মাস, হ্যাঁ সেকেন্ড সেম 2.5 মাস। কারণ ওটা তো আমাদের বোধহয় মার্চের 20 15 তারিখ তারিখ থেকে হলো। হ্যাঁ হ্যাঁ 15-20 তারিখ থেকে হলো। হ্যাঁ কনভলিউশন শেষ হলো তো তারপরেই হলো। এরপরে কত কনভলিউশন, কত সংস্কৃতি সব তোমরা বলেছিল 15 দিনের পরে ছুটি। আমরা কিছু দেখে গেছি স্যার, মানে কিছু। হ্যাঁ আমরা গেছিলাম স্যার, আমি তো স্যার এসএ স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, স্যার 15 দিন ছুটি হচ্ছে সিলেবাস শেষ হবে? মানে এটা আমার মনে আছে। স্যার বলছে হ্যাঁ ইজিলি হয়ে যাবে। তারপরে কলেজে গেলাম না, মানে ওটাই তোমরা অ্যাপ্রোচ করলে হয়তো সেক্ষেত্রে, তবে মানে ফাইনাল ইয়ারে ছেলেরা আর এখন আর সেই অ্যাপ্রোচে যাবে না আমি জানি। হ্যাঁ স্যার অনেকের ইন্টার্নশিপ শুরু হয়ে গেছে, ওটা তো আসল ল্যাবের দিকে ইন্টার্নশিপ তো সবই তো ভার্চুয়াল মোডে না? হ্যাঁ স্যার ভার্চুয়াল মোডে, কারণ ওটা হওয়ার কথা ছিল না, যেহেতু অনলাইন হচ্ছে বলে ওরা মানে অ্যালাউ করেছে করছে। কোম্পানির তো ওটা একটা পলিসি আছে যে করতে হবে। কি আর বলবো, তোমাদের ব্যাড লাক, আমাদেরও ব্যাড লাক। আরো একটা বড় জিনিস মিস করে গেছো, এখন সেটা ভবিষ্যতে হবে কিনা জানি না। মানে সেটা তোমার ভবিষ্যৎ, মানে ওই যে যেটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্যুর হয় তোমাদের। আচ্ছা হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে অনলাইনে হয়েছে, ভার্চুয়ালি ভার্চুয়ালি হয় না স্যার, ওটাই বেশি করে কিছু লাভ নেই। ভার্চুয়ালি তো সেই ঘরে বসেই বাবা মার কাছে তো এটা করছো না। ওটা হয় না, কোনো লাভ হয় না, মানে ভার্চুয়ালি কিছুতেই বেসিক্যালি এফেক্টিভ কিছু হয় না। না তুমি যেটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে সেটাই, মানে তোমাদের আগে তো কারা গেল সেটা তো আমার খেয়াল। আমাদের আগে স্যার লাস্ট তরিত দাদের ব্যাচটা গেছিল 2 বছর আগে। চরিত্রদের ব্যাচে কি? হ্যাঁ আমি তো ছিলাম। হ্যাঁ শাইলের ব্যাস তো হয়নি, ওদের ব্যাস তো হলো না, ওদের তো ওই সময় তো ইয়ে হয়ে গেল। ও থার্ড ইয়ার সেকেন্ড সেমিতে করোনাটা হলো, তখন তো চরিত্রদের ব্যাচে বোধহয় আমি আর বোধহয় সে মিহির, বিজেপি স্যার গেছিলেন বোধহয়। বিজেপি স্যার না বোধহয়, মিহির বা সে এমডিএম ম্যাডাম বা এমএস স্যার। এটা মনে হচ্ছে এমএস বা মিহির স্যারে গেছিল। কোথায় কোথায় সে নিয়ে চলে গেছিল বাবা। ঠিক আছে চলো, কি করা যাবে। আমরা কি রিপোর্ট জমা দেবো, মানে জমা দিতে হবে? দেখো আমি মানে সত্য কথা বলতে ভালোবাসি, আমি অত মিথ্যা কথা বলি না। রিপোর্ট যদি বলে তোমাদেরকে জমা দিতে, তোমরা তো একটা কপি করে সেটাকে সুপারকে জমা করবে। সেটা দেখি এখন কি সিদ্ধান্ত হয়, সেইভাবে তোমাদের জানাবো। আমি তো তাই তো করবে ওটা। ডিসএগ্রি করছি না স্যার, এগ্রিও করছি না। এগ্রিও করছি না স্যার, এটাই। সে নিউট্রাল থাকা বলো, মানে সে একটা জিরো নয়, ওয়ানও নয়, হাজি লজিক অ্যাপ্লাই করে দাও, দেখো কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। এটাই দেখো এখন দেখি মানে ল্যাব কোঅর্ডিনেটর কি ডিসিশন নেয়। তো তোমাদের আজকে 31 প্রেজেন্ট ছিল, সেটা দেখলাম। হ্যাঁ 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 স্যার, এখনো তো থাকবে, একজন বোধহয় বেরিয়ে গেছে। ঠিক আছে চলো, হ্যাভ এ গুড ডে। হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ।